네, 안녕하세요. 어서 오세요. 지금 이제 오늘 AMC 이제 주주총회가 있어서 지금 링크가 지금 저도 제가 이게 액세스가 될지 안 될지 몰라서 오늘 킬지 안 필지 좀 몰랐는데 그래도 액세스가 좀 되는 상황이 있어서 이렇게 시작하게 됐습니다. 아직까지 좀 노래가 나오고 있어서 잠깐 좀 끄고 시작하겠습니다. 예, 금달라님, 레이첼 파크님, 예, 어서 오시고요. 이제 시작이 3시라고 했는데 지금 기다리고 있는 상황입니다. 오늘 주가가 좀 빠졌죠. 어제 아무래도 FOMC 미팅 있고 나서 좀 반등을 했는데 거기에서 또 뭐 매도를 또 한 그런 기관들이나 그런 투자자들도 있을 것 같고요. 개인 투자자도. 근데 아무래도 기관 쪽에서 좀 그런 게 있지 않나 싶고요. 하지만 내일 내마녀의 날입니다. 아무래도 그거 때문에 또 이렇게 또 주식을 좀 이렇게 판 것도 있는데요. 뭐 근데 이게 또 솔직히 또 알고 트레이딩이 되는 거기 때문에 컴퓨터로 이제 알고 트레이딩 같은 거 제가 몇 번 말씀드렸죠, 전 영상에서. 그렇기 때문에 이런 시장의 그런 심리를 건드리는 것도 당연히 포함이 될 거라고 생각합니다. At this time, all participants are in 시작이 listen-only 됐습니다. mode. 예. If anyone should require operator assistance 예, during 고급 the 강화선님 conference, 안녕하세요. please press *0 on your telephone keypad. As a reminder, this conference is being recorded. It is now my pleasure to introduce your host, Adam Aaron, Chairman and CEO for AMC. Thank you. 아담 에런 CEO가 얘기하는 것 Thank you, 같습니다. operator. Good afternoon, everyone in the room and listening via webcast. Will the meeting please come to order? As you know, I'm Adam Aaron, a director, the president, CEO, and chairman of the board of AMC Entertainment Holdings Incorporated, and I might add, a substantial stockholder in AMC, owning just under 795,000 AMC shares, and having been granted as part of my annual compensation for the past many years an additional 2.1 million shares in AMC vesting over the next 2.5 years. I act and think like a shareholder, because I am a shareholder. On behalf of AMC, welcome to our 2022 annual meeting of stockholders. An agenda outlining the order of business has been made available. The matters on which the stockholders will be voting are to 1. Elect directors, 2. Ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the company's independent public accounting 네, firm 안녕하세요. for 맥스제이님, 2022. 네, 주명님, 피터님 Approve 안녕하세요. or not approve on an advisory basis the compensation of the company's named executive officers as disclosed on the proxy statement, and 4, to transact any other business that may properly come before the meeting. I'd like to begin the meeting by introducing our current board of directors, all of whom are joining us remotely on this webcast. Joining us are Hawk Koch, Philip Lader, Gary Locke, Kathy Paulus, Tony Sach, Adam Sussman, and Lee Whitlinger. I can promise you, the shareholders of AMC, that we have an extremely diligent, engaged, and committed board of directors at this company. Kevin Connor, the Senior Vice President and General Counsel and Secretary of the company, will serve as Secretary of today's meeting. He has delivered an affidavit from Computershare, the notice agent for the annual meeting, which states that on April 29, 2022, a notice of the meeting was mailed to all stockholders of record as of the close of business on April 22, 2022, the record date for the meeting. This affidavit is available for examination and will be filed with the minutes of this meeting. Mr. Connor will now discuss the procedures for transacting the business of this meeting. Kevin? Thank you, Adam. Good afternoon. The meeting will take place as described in the agenda. We have a quorum of stockholders present in person or by proxy to conduct business. When an item of business on the agenda is before the meeting for consideration, questions and comments should be limited to that item.
If a stockholder has a question or a comment not related to a business item on the agenda, an opportunity will be provided at the designated time. If you wish to make a statement about any resolution pending on the floor, please raise your hand to be recognized. Once you are recognized, please approach the front desk and state your name and whether you are a stockholder or a proxy holder. If you are a proxy holder, please state the name of the stockholder that gave you the proxy. Please keep your statements brief and limited to the specific item up for discussion. We may have to interrupt any statement that continues for an unreasonable amount of time. Any speaker will be limited to an absolute maximum of 2 minutes. If you have not already submitted your votes and would like to vote during the meeting, please raise your hand now and a ballot will be provided. Ballots will be collected at the conclusion of the business items on the agenda. Any ballot not received when called for will not be counted. We will announce the preliminary results at the conclusion of the meeting. Thank you, Kevin. The Board of Directors has appointed Eddie Gladback and Kelly Schemenauer as inspectors of election for the meeting. They have signed an oath to act as inspectors of election, which will be filed with the minutes of this meeting. The inspectors have the registered stockholder list of the company as of the record date for determining stockholders eligible to vote at the meeting. This list is available for examination and will also be filed with the minutes of this meeting. Kevin has advised me that a quorum is present, so I declare the meeting is duly and lawfully convened. I'm aware that there is considerable shareholder interest in knowing how many shares have been voted at this meeting. The number of shares that voted prior to the meeting are approximately 269 million shares, which is 52% of the 516.8 million total outstanding shares. I'd remind our shareholders that voting is an important opportunity for you. At last year's stockholder meeting, many shareholders also did not vote their shares, as was the case this year. I would encourage more of you to vote at future shareholder meetings to let your voices be heard. The first item of business is the election of directors. As disclosed in the proxy statement, the candidates for director who've been nominated by the company's Nominating and Governance Committee of the Board of Directors are Board of Director nominees: Adam Aaron, that would be me; Howard Hawk Koch, and I think he legally changed his name many years ago just to Hawk Koch, so I'm going to call him Hawk Koch, not Howard Hawk Koch; Kathleen Paulus, and Anthony Sage. In accordance with the company's bylaws, stockholders are required to provide the advance notice of their intent to nominate candidates for director. No such advance notice was properly received, and therefore no additional director nominations can be accepted at this time. I declare the nominations for directors closed, therefore, and a motion to elect the nominees is now in order. Debbie Weber, a stockholder. I move that the nominees be elected as directors to serve until the 2025 annual meeting of stockholders. Thank you, Debbie, for that nomination. Is there a second? Derek Leggett, a stockholder. I second the motion. Thank you, Derek, for the second. Are there any questions or comments on this motion? I hear none. Therefore, with no further discussion, I hereby call the question and declare the polls open to vote on the motion. If you have not voted, or if you wish to change your vote and you are here in the room at the meeting, please do so now by marking your ballot. Seeing no ballots
being put forward, I now declare the polls closed on this motion, and we'll proceed with the agenda. The next item of business is to ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the company's independent public accounting firm for 2022, as discussed in the proxy statement. I'd like to recognize representatives from E&Y who are joining us in the room today. Would you please stand? Thank you, gentlemen, and welcome. A motion to ratify the auditor appointment is now in order. Amanda Dennis, a stockholder. I move that the appointment of Ernst & Young LLP as the company's independent public accounting firm for 2022 be ratified. Thank you, Amanda, for the motion. Is there a second? Natalie Martinez, a stockholder. I second the motion. Thank you, Natalie, for the second. Are there any questions or comments on this motion? Hearing none, there will be no further discussion, and I hereby call the question and declare the polls open to vote on the motion. If you've not yet voted, or if you'd like to change your vote, you're here in the room, please do so now by marking a ballot. Seeing none, I now declare the polls closed on this motion, and we will proceed with the agenda. The next item of business is to approve the compensation of the company's named executive officers. This proposal is a non-binding stockholder advisory vote. The company's executive compensation is discussed in detail in the proxy statement. A motion to vote on the compensation of the named executive officers is now in order. Greg Berlin, a stockholder. I move that the compensation of the company's named executive officers as disclosed in the proxy statement pursuant to SEC rules be approved. Thank you, Greg, for the nomination. For the motion, is there a second? Ron Ernst, a stockholder. I second the motion. Thank you, Ron, for the second. Are there any questions or comments on this motion? Hearing none, there'll be no further discussion, and I hereby call the question and declare the polls open to vote on the motion. If you've not yet voted, or if you wish to change your vote, please do so now by marking a ballot. Seeing no ballots being brought forward, I now declare the polls closed on this motion, and we'll proceed with the agenda. If you have a ballot to be submitted, please raise your hand, and the inspectors will collect it. We will now briefly recess the meeting. While we are recessed formally, I'd like to make a few comments about AMC and open the meeting to any questions that stockholders may have. Let me remind everyone that some of our comments or answers to questions may contain forward-looking statements that are based on management's current expectations. Numerous risks, uncertainties, and other factors may cause actual results to differ materially from those that might be expressed today. Many of these risks and uncertainties are discussed in our public filings, including our most recently filed 10-K. Several of the factors that will determine the company's future results are beyond the ability of the company or of the management to control or to predict. In light of the uncertainties inherent in any forward-looking statements, you are cautioned to not place undue reliance on these statements. AMC undertakes no obligation to revise or update any forward-looking statements, whether as a result of new information or future events. With that said, I personally, and all of us at AMC, are very grateful to all of you, our shareholders, for your commitment to AMC. Some of you are here in the room, some of you here on the phone. There are others of you scattered all across the globe. And some of you are here with the hope merely to make money, which of course is absolutely fine, while others of you also believe that it is vital that you help keep cinemas open and alive. As long as any one of us at this meeting can remember, movie theaters have been so much at the center of the cultural fabric here in the United States, and in fact,
the world over. And no company has stood taller in this area than AMC in the United States, which dates back to the 1920s, along with our Odeon Cinemas Group throughout Europe, which dates back to the 1930s, and with our new growing business as well in the Middle East. Your enthusiasm and passion for AMC Entertainment as our shareholders is what convinces us that we will be standing tall going forward as the industry leader and the industry innovator, just has been the case heretofore. You should take some comfort in knowing that we have a sound underpinning strategy that can be encapsulated in just 3 words: recovery, agility, and transformation. Recovery embodies all the steps we've taken to build back from pandemic closure. Starting in the third quarter of 2020 through the end of 2021, our revenues grew every single quarter. In 2022, again, we will make progress. It is our current expectation that second quarter revenues in 2022 will exceed first quarter revenues, that third quarter revenues will exceed second quarter revenues, and that fourth quarter revenues will exceed third quarter revenues. The word agility in our strategy means that we are preparing to cope and adjust as best we humanly can to any change that may come our way in the movie theater business. Over the past 2 years especially, AMC's management team has proven and demonstrated again and again and again that we were able to navigate well through uncharted waters. We threaded needles with a deft hand. That same expertise and experience will continue to be applied when facing any curves in the road ahead. And as for transformation, AMC is looking at various opportunities to make our company a bolder and granter enterprise, a bigger, more exciting, more successful company in future than it was when first confronting the pandemic some 27 months ago. Our investment of $28 million in Hycroft Mining Company is an example of AMC Entertainment being willing to seek transformative change for the benefit of our shareholders. As such, I can announce today that recently our board of directors has approved allocating up to $100 million of additional AMC's monies from what I have termed our cash war chest for additional investment opportunities in companies where we think that AMC can add value and in turn that we therefore can create value for AMC shareholders. You also can take comfort in knowing that we are optimistic about our future. That optimism stems in part from the overwhelming success of movies in theaters right now. Top Gun Maverick and Jurassic World Dominion, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, all monstrously successful and in many cases record-setting hits. And soon we will be showing more blockbusters in our theaters, including this very month, Pixar's Lightyear, which opens tomorrow, Friday, along with Elvis, and Minions, and Thor, and Bullet Train, and Black Panther: Wakanda Forever, and Avatar 2, and so many more big movies coming throughout 2022. Before moving to your questions, I'd also like to address 3 additional topics that I believe to be of particular interest to our shareholder base. We do read your comments. I do read your comments on Twitter and on Reddit, and we have a good sense of what is important to you. First, just yesterday, I tweeted
that we at AMC have done a share count 6 times in the past year, and that to our knowledge, there are 516.8 million issued and outstanding AMC shares. Many of you do not believe that this number is accurate, but that is the number that we know to be true. Second, last year, you urged us to stop issuing additional common shares. As many of you were, I think I should use the word obsessed with the topic of dilution. We followed your wishes. I was quite open at the time that I thought that following your wishes was a mistake, but that I also thought it was incumbent on me as CEO of the business to follow your wishes. In my view then, what makes a company stronger and what really strikes fear amongst short sellers is when a business can increase or demonstrate a future ability to increase the amount of cash it has in the bank. We issued shares at AMC in January of 2021, and the AMC stock price rose. We issued shares in May and June of 2021, and again, the AMC stock price rose. We stopped issuing shares in July of 2021 at your urging, and then our share price started to slide ever since. Still, we did follow your wishes. We further announced that we would not seek your approval to issue more common shares in all of 2021. We kept our word. Some of you cynically assumed that we would attempt to issue new common shares as early as the first week of January 2022, when 2021 had ended. We did not do so. And I can announce today that we have no plans to seek your approval to issue new common stock for all of calendar year 2022. However, for full transparency, I have previously said publicly that a decade ago, the board of directors of the company authorized the creation of preferred stock at AMC, but that's a different kettle of fish, and we would only consider creating preferred stock if we were convinced it was in the interest of AMC shareholders to do so. And on the third topic, many of you give voice that AMC should address trading practices in the markets. In the words of many a tweet that I received, do something. It's not exactly identified what, but it's do something. I said on our first quarter earnings call that you should not take silence as inaction, that it's an art form in running a company to know what to do and what not to do, to know when to do it and when not to do it. I said that AMC would pounce when the time was right. Since that earnings call, I can't tell you how many tweets I've received that have asked, so when are you going to pounce? When would the time be right? Just as has been the case before, on the advice of counsel, I cannot tell you today what we will do or when we will do it. But I can safely say that in looking at all the surroundings and circumstances before AMC, we likely will not do anything. We will likely not pounce prior to the announcement of our second quarter earnings, which will occur a month or two from now. The box office in April and May are public numbers. And the box office in April and May was just great and considerably higher than the months of the first quarter, January, February, March. And in June, we'll have the benefit in our theaters of Top Gun, Jurassic, Lightyear, Elvis.
It is likely that it is important for our shareholders and the financial markets more broadly to assess the importance and implications of our second quarter results before we do the next step. With that all said, are there any questions from our shareholders here at the meeting? If you have any questions relating to the company, feel free to ask them. If they're individual matters, we do have people in the room who can discuss customer issues and the like with you privately. The floor is now open to shareholders with a reminder that so that all shareholders get a chance to speak if they wish, we are going to limit questions to 2 minutes. Questions in the room? Yes, sir. Mr. Adams, hi, my name is Corey Seaman, I'm a shareholder. Corey, I don't know if they can hear you on the phone. Can we make sure that you have a microphone? You want me to come? Yeah, just maybe step up a little closer to Or it. just speak right into that speakerphone, and that way you'll be on, this one works, you can have that. This way, the webcast will get your question as well as my response. Okay, thank you. Hi, Adam, it's a pleasure to be here. I have a statement rather than a request that doesn't require a response, but you're more than welcome to respond. I want to credit Boss Blunts from YouTube for reminding me of Thomas Pettifree. He founded Interactive Brokers and explained the stock positions which facilitated the risk of the entire financial market collapse. The event was contained, but well illustrated in the GameStop stock from January 26th to the 28th in 2021, when the stock surged from $77 to $408. In the aftermath, it was determined that GameStop had 50 million registered outstanding shares, short interest of 70 million, and derivatives representing rights to exercise purchase of another 150 million shares. Meaning market makers are facilitating an infinite liquidity practice, as recently referenced and confirmed by Virtu Financial CEO, that created an obligation to potentially deliver 270 million shares of a stock that GameStop only issued 50 million for. If the price of a stock can jump from $77 to $408 in 2 days, and the registered outstanding shares leading up to the volatility were conveniently at or just under the number of issued shares, then aside from that being a red flag of cooking the books, it illustrates that the stock price was not reflecting true demand. And while GameStop stock price easily could have and may very well still run into the thousands of dollars, it did not, because brokers of Apex Clearing took away the buy button and went position close only, effectively suppressing new demand, increasing selling pressure, and likely covering the positions they had otherwise simply accounted for with share lending rehypothecation. So I remind us all of that real-life example of the current market-making practices and unregulated risk that many AMC shareholders believe that pose a threat to our current stock price. Many retail holders and apes bought AMC shares to save AMC from predatory short sellers that may have been trying to bankrupt or devalue and buy out AMC during a very vulnerable pandemic period. We have been successful, and you have successfully embraced our community. At this point, I would ask that you clarify the process of the 6 share counts referenced in your recent tweet so that we may better understand if those actions are addressing the true shareholder concerns. And I ask that the board utilize some of our resources to identify and communicate potential risk to our current stock price. I, for one, do believe it's significantly suppressed. The metrics on ownership, utilization, short interest, shares on loan, and daily volume appear to be similar to how GameStop was being reported before it experienced historically significant price increase. And I expect our leadership to adequately address our concerns, or simply state, in light of potential legal liabilities, we cannot or prefer not to comment or investigate, if that is the case. Corey, you have 10 seconds left. I'm all set. Thank you for everything you've done. I really appreciate you. I'm happy to be here and meet you. Thank you. First of all, thank you for sharing your observations with me. And I think we have been pretty clear that, as recently as yesterday, that we know of 516.8 million issued and outstanding shares. We have said repeatedly, over and again, many times in the past year, that there is no reliable information about any shares above that number presently. We've heard all of the speculation about so-called fake shares or synthetic shares, concerns about trading practices that you all voice on Twitter and Reddit every day, which I read
almost every day, not quite every day, but almost every day. And we've said that because we have no reliable information and we are a public company and securities laws are quite precise about what the CEO of a public company can say and cannot say, that the best thing for us to do is make no comment. It doesn't mean that we're not looking carefully at what's going on around us. And I will disclose today, for example, something you are not aware. I know that one of the many concerns that you all voiced is something about fail to deliver shares. You should know that we have contacted the New York Stock Exchange on more than one occasion over the past year to inquire of the exchange about the fail to deliver shares in the AMC stock. And I wouldn't be surprised if we do that again in the near term. So we are watching, we are mindful. The laws are quite precise about what I can say and can't say, but I appreciate you sharing your thoughts with us. Is there another question in the room? Yes, sir, go ahead. Give the man a microphone. How you doing, Adam? Mark Closer. I just got a quick question. You did 6 share counts. Of those 6 share counts, can you tell us how many of those shares are owned by retail? It's moved around a little bit. On the first count that I saw, and this is a long time ago, this was kind of March of 2021, I think it was around 70% of our total outstanding shares were owned by retail. I think it was the next share count, my memory might fail me, but I think it was the next share count that it was up to 80%. And and that would have been in the June 21 timeframe, June, July. Ever since then, it's been hovering right around 80%, sometimes a little above, sometimes a little below, but in round numbers, 80-ish%, not exactly 80%. I did make a comment on a earnings call 1 or 2 quarters back that what I found so interesting about the percentage that retail owns is, by definition, if retail doesn't own it, then institutional investors own it. But many of the institutional investors who are there are forced to be there because they are index funds. And an index fund, by definition, has to buy all the stocks in its index. So we've been a Russell 2000 company. So if you're a Russell 2000 index fund, you had to buy AMC shares. We're a New York Stock Exchange company. If you were an NYSE index fund, you had to buy all the NYSE shares. What I said, since those people, it's not discretionary investing, whether it's retail or institutional, that if you took out the index funds, if you excluded them from the denominator of the fraction, because they have to be there, they have no choice, then retail owned more like 90% of AMC stock. And on the last share count that I saw, not the share count of total shares outstanding, but what's owned by retail and what's owned institutionally, the numbers are still right in those same ballparks. Kind of 80%-ish, plus or minus 5, 90%-ish, plus or minus 5, of retail owning our total shares, or in the case of the 80 number, or retail owning 90% of the total number excluding the index funds. That's the answer to your question. Thank you. Anyone else in the room? Yes. Anything about the Highcroft mining real quick? Sure, you want to ask me about Highcroft? Yeah. I see there's another question from a person in the room who told me before the meeting that she was the artist who drew Let Them Eat Crow meme. That is one of my favorite inbound memes of the past year. And boy, I have a lot to choose from, I might tell you. I thought Highcroft Mining Company was a terrific opportunity for AMC. And we took some heat on the first day we announced it because
people said, why is the movie theater company buying a gold and silver mine in Nevada? And I understand that view. It's pretty out there. But those people only thought of AMC as a movie theater company. We've been saying since last September, or possibly since last July, that we were going to look for transformative change at AMC and go further afield. As I said in my remarks today, be bolder and grander. And AMC does have expertise in running movie theaters, for sure. But if we proved anything in the last 2 years, we proved that AMC has unique expertise in scrounging up liquidity for a cash-starved company surrounded in turbulent times, but a company that has deep, rich assets. And when we were introduced to Hycroft Mining, it was clear it has deep, rich assets. It runs really deep in the ground. And last I checked, gold and silver can make you rich. But it had no cash. And had a debt payment it could not make. And it was going to have to file for bankruptcy. So its shares were priced way low. And we instantly thought, we recognized that situation. We were just in it. We figured our way out of it. We can help this company to figure its way out of it. And sure enough, we announced our transaction on a Tuesday morning. And within 9 days, we'd helped Hycroft Mining raise $195 million. And in nine days after our investment, it had more cash than it had debt. And it had enough cash to operate for 5-6 years at least. And you may recall, I've said this before, but Hycroft is surrounded by other mines in northern Nevada, also with gold and silver. Hycroft has a 71,000 acre site and has explored only 2% of the site and has all these proven gold and silver reserves in just 2% of the land it controls. It was our speculation that if we could get Hycroft more cash so that it could explore more of its land, it likely would be able to find that it has even more reserves than it currently knows. Now, that's not definite. That remains to be proven. But based on our understanding, we got a good shot at that. And if that happens, Hycroft is going to be worth a whole lot more than what we paid for it. And I might add, Hycroft has been worth a whole lot more than we paid for it from the very first day of our transaction. And even today, it's 3 months later after we made the investment, the overall stock market has been declining. We all see the impact of the Russia-Ukraine war. We see the impact of $5 a gallon gas. We feel the effect of the Federal Reserve increasing interest rates. The market has been falling. Hycroft's share price is still higher today than it was when we bought in. So we were in the money on day one. We're in the money on day whatever we are, 90-ish. And I think it's going to prove to be a very successful investment for the company. And I lastly remind you, we didn't go in alone. There was one other investor who made the exact same investment we made, exact same structure, on the exact same day we did. His name is Eric Sprott, a Canadian billionaire who made his fortune in investing in gold and silver. The capital of Canada is Ottawa. The business school of the University of Ottawa is the Eric Sprott School of Business. This man knows gold and silver, and he's with us side by side, or conversely, we're with him side by side, which also gives us great confidence that we were very smart in making the Hycroft investment. And I remind you, as I said in my earlier remarks, the board of directors authorized $100 million of additional investment in other opportunities. We will only deploy those monies if we can find opportunities, whether they're close to AMC expertise or a little bit further afield from AMC expertise, where we think that we can add value by our involvement
and therefore create value for AMC shareholders. Remember, I too, like you, I'm an AMC shareholder. I want to see this company do well for the benefit of all shareholders. Are there any other questions in the room? Yes. Thank you, Adam, or should I say Chef Adam, Cookie of the Crow. My name is Rebecca, affectionately known as Ginger in the social media world. This is a different topic that has been discussed today. On page 57 of the proxy statement, it notes that the median employee is a part-time theater-level film crew member in the United States. On the previous page, page 56, it notes that there are about 21,000 U.S. employees. Mathematically, a large percentage of those would be, therefore, part-time employees. It is also noted in the last paragraph on page 56 that total earnings include additional pay elements such as overtime. What may not be known by many shareholders is that the Federal Fair Labor Standards Act exempts employees of the motion pictures from FLSA's overtime requirements, source 29 U.S.C. 213B27. Those working at the almost 600 theaters of AMC across the United States, such as managers in many states, do not receive overtime because their states have no overtime laws. Those part-time workers mentioned earlier are managed at those theaters, and those theaters are managed by people who are working very long hours. As an aware shareholder of what I have previously spoken about, I would like to request that the company reflect their own policy of rewarding performance and retention and look into this and include full-time theater employees in the overtime compensation. Thank you for your question. So, well, I'm not sure that at this meeting I can rewrite all U.S. laws related to Understood. overtime pay and hiring step practices and part-time employees and full-time employees. I can tell you this. And I say this knowing I'm going to go on national television in about 9 minutes, so I think we have one more question, which is good, perfect. We'll wrap. I'm so proud, as a leader of AMC, that we kept this company going during this pandemic, when everybody in the universe seemed to think or write that we weren't going to make it. And in all the things that we accomplished, in all the hours that we slaved to get this company to make it through the pandemic, the one thing that I was most proud of, above all else, is that I was helping to preserve 35,000 jobs here in the United States and internationally. And we did that. Go back to August in your heads of 2020. Go back in your heads to August of 2020. It was pretty bleak. The future of those 35,000 jobs was not assured. And we saved those jobs so those people do have an income. What's more, especially in 2021, as the country has seen a labor shortage, we've been raising wages all over this company. You know, ours is a company where many people, that's their first job out of school. Ours is a company where many of them are teenagers who are still in school. And it's hard to find quality employees in the United States these days. Not because there aren't a lot of them, there are, but there are more jobs than there are people. And so we, like other employers, are working very hard to attract, incentivize, retain employees. And one of the easiest ways to get there is by raising wages, and we did. And we raised our so-called AMC minimum wage
by almost a third over the past year. What's more, over the Christmas and New Year's holiday, we actually implemented time and a half overtime holiday pay for all of the people in our theaters, which is something that AMC is, to my knowledge, has never done before. But it was the right thing to do, and we wanted to thank them for working as hard as they did, especially on holidays when they might want to be with their families. So we're very mindful of the issues that you're raising generally, that we should want to see our employees be as well compensated as the company can afford. And we are trying to do that as best we can. Next question, and I think this is the last that I see in the room, which is great. You're on. Thank you, Adam. My name is Kelly Wyman. I'm a shareholder and also a very proud AMC employee. So my question comes from the AMC Ideas Group, and I chose this one because it's kind of quick, but when will AMC start selling merchandise? Is there any progress that you can give us about this initiative? Thank you to the AMC Ideas Group. You've literally given us hundreds of ideas, and I've seen them. We've actually started a different kind of merchandise program than the one you envisioned. It started with the Ghostbusters ambulance, and we did a Batman popcorn tub, and we just did a Jurassic World popcorn tub. And with logo branded merchandise, I said on the last earnings call, I think it's going to be second half of this year where we will go forward with the merchandise program, which was one of the many ideas that have come in from our shareholders, which we actually have implemented. And there's a long list of ideas that have come in from our shareholders that we've implemented. So I appreciate the ideas. Keep them flowing. We've implemented a lot of them. Merch is one. Accepting cryptocurrency for payment is another. Having NFTs to help sell movie tickets. We've done half a dozen of those already and more in the works. So keep the good ideas flowing. We're implementing the good ones. With that, we're now going to have a report on the results of the election. And I really am on TV in 5 minutes, Kevin, so you got to move. The preliminary report of the inspectors of elections indicates that Mr. Aaron, Mr. Koch, Ms. Paulus, and Dr. Sage have been elected as directors. The appointment of Ernst & Young LLP as the company's independent public accounting firm for 2022 has been ratified. The non-binding advisory vote to approve the compensation of the company's named executive officers, as disclosed in the proxy statement, has failed to obtain the support of the majority of votes cast. Thank you, Kevin. On behalf of the company, again, I'd like to thank all of our shareholders for your support of AMC. In addition, I'd like to thank you for re-electing all 4 directors, which includes me, as being re-elected to our board of directors and for ratifying E&Y as our accountants. The board and I greatly appreciate you sharing your views with us as expressed in your vote on Say on Pay. We will carefully consider your views as we make future compensation and disclosure decisions. I hereby request that the final report of the inspectors of election be filed with the minutes of this meeting. That concludes the business of the meeting. Is there a motion to adjourn? Scott Falkenhayn, shareholder. I move this meeting be adjourned. Thank you, Scott, for the motion. Is there a second? Lisa Morris, the stockholder, I second the motion. Thank you, Lisa, for the second. All in favor of adjourning, please say aye. Aye. Anyone opposed? Abstaining? This meeting is adjourned. Thank you to all of the AMC shareholders. We value you more than you'll ever know. We're adjourned. 네, 그래서 지금 주주총회가 끝났고 근데 전반적인 내용이 모르겠어요. 이게 막 좀 더 큰 뉴스를 좀 생각을 했는데 뭐 그런 거는 없었습니다. 이미 근데 뭐 주식 다일루션 요거는 좀 컸어요. 요 계획에 대해서 사람들이 좀 패닉이 있었고
왜냐면은 이게 작년인가 작년에 초인가 예, 그때 다일루션을 했었죠. 그래가지고 주가가 빠졌는데 그래도 오르긴 올랐는데 하여튼 막 주가가 좀 굉장히 빨리 빠지는 그런 때가 있었는데 지금 AMC가 주가가 많이 빠진 상태에서 또 주식을 다일루션을 발표를 하면은 지금 또 상황이 더 안 좋아질 수도 있기 때문에 뭐 어쨌든간 뭐 쇼스 퀴즈는 뭐 당연히 어디 갈지는 않겠지만 그래도 전반적으로 좀 개인 투자자들이 많이 들어있는 회사이기 때문에 사람들이 좀 그렇게 좋아하지는 않을 것 같습니다. 어쨌든간 그 다일루션은 없다고 언급을 했고요. 그래서 한번 그냥 쫙 훑어볼게요. 그래서 뭐 이 투표에 관한 얘기 그냥 앞에 했고, 보더 멤버, 오늘 이제 보더 멤버들 이제 투표하는 거 후보자 소개하면서 앞에 그냥 그렇게 진행을 했고, 질문 코멘트 같은 것도 이제 제안을 좀 했고, 그래서 이제 아담 에런이 이제 쭉 이제 시작과 끝을 다 했는데요. 뭐 당연히 이제 또 개인 투자자들의 열정을 높게 사서 너무 고맙다고, 개인 투자들이 아니었으면 정말 이 AMC는 진짜 많이 힘들었을 텐데 그래도 잘 버틴 게 참 대단한 거라 생각합니다. 하여튼 이제 그 세 가지를 언급을 했는데요. 이제 극장의 리커버리, 그리고 민첩성, 어질리티, 그죠? 그리고 MC의 그런 트랜스포메이션, 변환에 대해서 세 가지를 언급했고요. 첫 번째 리커버리는 수익이 매 쿼터당 오르고 있다, 그리고 계속 지속될 거다. 이제 그 얘기를 했습니다. 그래서 아까 그 채팅창에서 AMC 그 관련 AMC의 그 뭐 얼마 벌고 있냐 뭐 이런 얘기를 좀 하셨었는데, 제가 그거를 제가 저번에 주주총회 때 제가 그걸 다 적었기 때문에 여기서 이 저번 달에 주주총회 요거를 보시면은 제가 여기다 싹 다 적어드렸거든요. 그래서 관심 있는 분은 요거 한번 다시 확인해 보면 될 건데, 그때 당시에 실적이 굉장히 좋았죠. 여기 보시면은 작년에는 왜 어디 갔어? 순손실도 작년보다 훨씬 더 많이 줄었고, 전체 수익이 7,850억, 작년 2021년에 비해 1,483억 원이 상승을 했습니다. 그거는 진짜 AMC Q1 때만 본 거고요. 지금 Q2, Q3, 지금 여름에 지금 점점 더 폭발적인 영화들이 더 오는데, 그러면 그 수익이 생각을 해보세요. 이제 막 코로나도 미국에 풀렸고 했기 때문에 그 수익 창출은 이번 연도뿐만 아니고 내년까지도 계속 갈 거라고 예상을 합니다. 그래서 저번 쿼터 때 7,850억이 됐고, 작년에 비해 4,483억 원이 상승을 했고, 실적도 38%가 상승했다고 합니다. 순손실은 3,370억, 작년에 비해 5,672억. 작년에는 5,000, 그러니까 진짜 손실도 많이 줄였고요. 그래가지고 이제 CEO가 그 저번 쿼터가 훨씬 더 지금 좀 더 디테일하게 설명을 했는데, 아담 에런이 2년 동안 가장 실적이 잘 나온 쿼터다. 그러니까 2년 팬데믹 있는 기간이 있었기 때문에 이제 점점 다시 리커버리가 되면서 이제는 다시 프리 팬데믹 수준이나 그보다 더 좋게 나갈 것 같다. 이제 하여튼 2년 전에보다 하여튼 훨씬 그 2년 동안 제일 잘 나온 거고, 이 영화에서 이 실적이 나온 이 Q1 쿼터 때는 스파이더맨, 배트맨, 소닉2, 닥터 스트레인지, 그렇게 수익을 번 것만 이렇게 발표를 한 건데, 이번에 또 뭐가 나왔어요? 또가 나오고, 지금 주라기 공원 나오죠. 주라기 그거. 그 다음에 공룡 영화 나오고, 그 다음에 또 뭐 있어요? 지금 또 흥행하는 거, 톰 크루즈 나오는 거, 말브릭인가 그거 있고, 또 뭐 있어요. 뭐 하여튼 계속 있잖아요. 쟁쟁한 영화들 계속 있는데, 그것도 Q2 때 발표해봐요. Q2, Q3 뭐 난리 나는 거죠. 하여튼 사람들이 이제 뭐 그런 얘기, 스크린을 보길 원한다 뭐 이런 얘기 나오면서 하여튼 그런 얘기 쫙 했어요. 그리고 이제 미국의 좀 값싼 그런 그 스크린 영화관이 이제 좀, AMC는 그래도 극장 브랜치도 크고 좀 크지만은 조금 좀 작은 영화관 그런 회사들을 샀어요. 예, 샀기 때문에 그런 인수도 해서 실적을 오를 때 이제 막 그냥 더블로 팍 올릴 수도 있는 그런 거를 잘, 되게 아주 스트래티직하게 잘 이렇게 이게 결정을 잘 내려서 이렇게 했죠. 그리고 이제 HYMC도 얘기했습니다. 하이크로프트 얘기도 막 그때 다 해서 그 돈 투자한 거에 비해서 돈 많이 얻었고 해서 하여튼 이 Q1 때 요 실적 발표 내용 그때 쫙 보시면은 제가 여기 다 적어드린 거 보시면은 좋습니다.
어쨌든 그렇게 얘기하고 AMC의 변환 요거는 다 또 이 실적 발표 때 이미 다 얘기를 언급을 한 것들이에요. 근데 그래서 뭐 이제 그중에 HYMC 투자 광산업체 주식 산 것도 포함이 되고 이거 산 이유는 그리고 이제 또 다른 거 요거는 이제 저번 쿼터 때 나온 내용은 아닌데 실적 발표 때 1000억을 또 100 밀리언이죠. 1000억 원을 또 다른 투자 기회를 보고 있다. 이제 그게 HYMC로 갈지 아니면 또 다른 투자로 갈지. 그러니까 이 사람이 계속 이렇게 그냥 AMC만 운영하는 게 아니고 이렇게 돈을 또 따로 이렇게 또 투자금을 어느 정도 확보를 해서 또 그거를 불려가지고 빚을 청산을 하든가 이렇게 막 그렇게 나가는 거죠. 그래서 굉장히 좀 전략적인, 스트래티직하고 전략적인 그런 플레이를 지금 보여주고 있는 것 같습니다. 하여튼 개인 투자자들 더 이상 주식, 개인 투자들이 이 다일루션에 대해서 더 이상 하지 말라고 해서 안 했다. 뭐 이런 얘기하고, 숏셀러들도 언급하고, 주주들의 의견을 듣고 있다. 이러면서 계속 이제 개인 투자자들에 대한 그런, 감사함을 표현을 했고요. 그래서 이번 연도 2022년에는 주식 희석, 다일루션이 없다. 그런 계획은 전혀 없다라고 얘기했습니다. 그래서 이게 근데 제일 신경 써야졌던 게 아마 이것 때문에 안도를 많이 할 것 같아요. AMC 주주분들이. 왜냐면 이게 좀 많이 걸렸어요. 그래가지고, 이번 주주총회 때 이런 주식 다일루션을 하면 어떡하냐라는 그런 생각을 많이 해가지고 사람들이 좀 걱정을 했는데 지금 하여튼 그 걱정이 이번 연도는 사라져서 좋은 것 같습니다. 그래서 빨리 이제 좀 쇼커버링이 나서 스퀴즈가 빨리 나서 저도 좀 AMC 주식을 이제 마무리를 했으면 좋겠는데 하여튼 저도 이게 정보를 계속 보면서 진짜 참 답답합니다. 좀 AMC 지금 또 포지션을 또 늘렸다고 합니다. 뱅크 오브 아메리카. 아주 그냥 뱅크 오브 아메리카는 근데 워낙 또 공매도들에게 또 이렇게 주식도 빌려주고 해서 이렇게 유명하죠. 그래서 하여튼 AMC, 뱅크 오브 아메리카, JP 모건 continues to bet against AMC 그러면서 이 JP 모건과 뱅크 오브 아메리카가 이렇게 AMC를 이렇게 쇼팅을 치고 있다. 뭐 이렇게 나오죠. 그래서 like hedge fund bank are also under much public. 지금 헤지펀드뿐만 아니고 은행들도 이렇게 지금 공매도를 치고 앉아 있는 거죠. 이게 좀 말이 안 되는 거예요. 그러니까 저도 솔직히 이해가 안 가요. 지금 AMC 지금 진짜 말 그대로 지금 이제 헤지펀드와 은행들 그리고 개인 투자자들이 이렇게 전쟁을 하는 게 나오고 있는 거고. 뭐 개인 투자뿐만 아니고 진짜 저번에 보여드렸지만 코리아 인베스트먼트도 들어와 있고 다른 또 투자들도 있어요. 근데 어쨌든간. 그렇고 이제 골드만삭스는 다크풀 트레이딩 인베스티게이션이 이제 저번 달 5월 달에 지금 있었죠. 그래서 지금 하여튼 이 은행들도 지금 하여튼 썩어 빠졌어요. 아까 뭐 어떤 분이 이렇게 얘기했는데 미국 시장 썩어 빠졌다. 맞습니다. 썩어 빠졌습니다. 이걸 하루빨리 좀 고쳐야 되는데 좀 이 새끼들 참 더럽죠. 하여튼 SEC가 이제 발벗고 나서야 돼요. 그래서 제가 저번에 영상 중에 이 SEC에 관해서 얘기한 게 좀 중요하다고 생각해서 제가 올려드렸거든요. 그래서 그래도 꽤 많은 분들이 좀 보셨어요. 일반 라이브 방송은 보다 조금 덜 보셨지만 아무래도 좀 이 내용이 복잡해서 이 내용을 전반적으로 이해하거나 아무래도 저처럼 뭐 이게 한국 유튜버 중에 뭐 저처럼 이렇게 미국 주식의 이 끝을 파헤쳐가지고 막 설명하는 사람이 없죠. 그쵸? 그래서 아마 보통 주식 채널 하시는 분들은 이렇게까지 이렇게 깊게 들어가서 설명을 안 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 이런 좀 깊하게 좀 이렇게 들어가가지고 설명해드리는 거 좀 관심 있는 분들은 이게 좀 알아두면 좀 좋을 것 같아요. 특히 지금 저희가 하고 있는 게 공매도 세력들과 싸우는 그런 주식이기 때문에 어쨌든간 이제 여기 설명하면서 이제 SEC 이분이 언급을 했습니다. 이게 지금 현재 페이먼 오더 플로우 관련 룰도 얘기를 했고 자기네들 다크풀 얘기도 했고 막 이러면서 22년 동안 지금 룰이 바뀌지가 않는 거예요. 22년 동안. 그러니까 22년 동안 얘네들은 그냥 이렇게 막 지네들이 계속 그냥 밥 먹고 이렇게 하던 질 계속 한다. 그게 그렇게 되고 있는 상황이 뭐냐? 룰을 바꿀 필요가 없어. 왜냐면 자기네들이 공매도 세력들은 또 종매도 세력만큼 돈을 벌고 또 은행과 브로커들은 또 피를 받으면서 또 돈을 벌고, 그러니까 자기네들끼리 계속 그냥 서로 이익을 창출할 수 있는 그런 기획적인 게 되니까 굳이 이거를 룰을 바꿀 필요가 없는 거예요. 왜냐면 자기네들한테 이익 되는데 왜 룰을 바꾸겠어요. 근데 개인 투자자들한테는 피해가 보는 거 아닙니까 지금. 그러니까 이게 빨리 지금 22년 동안 바뀌지 않았고, 그리고 이 사람이 뭐 여기서 얘기를 했냐면 시장의 규제가 일단 무조건 필요하다. 왜냐?
제가 이거 지금 저도 이게 이 내용 좀 중요하기 때문에 꼭 보시기 바랍니다. 이 관심이 지금 게임스타 AMC 주식 하시는 분들은 그래도 꼭 보셔야 될 것 같아요. 왜냐? 이게 지금 여기서 어디에서 뭐 말씀을 하는지 모르겠는데 하여튼 이 마지막 질문, 요 질문 내용도 한번 보세요. 그래서 마지막 규제에서 큰 목적 그림 얘기하면서 22년 동안 지금 룰이 바뀌지 않았고 그거를 룰을 이제 공매도 세력들을 뭐 이렇게 좀 룰을 더 확실하게 더 요구를 해야 되죠. 뭐 피를 더 올리다든가 공매도 치기 좀 어렵게 피를 더 올린다든가, 예? 하여튼 그런 여러 가지, 그리고 페이먼 오더 플로어를 막는다든가, 예? 뭐 그런 식으로 이렇게 좀 뭔가를 이렇게 변화를 줘야 되고, 그리고 지금 또 이 사람이 크립토 익스체인지에 대해서, 크립토 시장에 대해서 인지를 하고 있어요. 왜냐면 예전에 이 게리 건슬러가 MIT 아시죠? 미국의 MIT 대학에서 교수로 일을 하셨는데, 그때 당시에 크립토에 관한 걸로 가르쳤다고 해요. 그러니까 전자화폐도 인지를 하고 있어요. 그러니까 전자화폐의 지금 그 테크놀로지. 그러니까 지금 왜 비트코인이 몇만 불 가고 하는 이유는 거기에 이제 그런 공매도 세력이 당연히 뭐 쇼팅 치는 사람도 있겠죠. 근데 막 여기 주식 시장처럼 뭐 페이먼 오더 플로가 있는다든지 막 그런 게 없잖아요. 그러니까 주식을 사면 곧바로 이게 주가에 반영이 되는 T+0, 예? 세틀먼트가 없는데 미국 시장은 T+2 세틀먼트가 있어서 그런 것들을 다 얘네들이 사용하고 T+35 해가지고 FTD도 쌓인 것들을 다 갚을 때 얘네들한테 35일이나 그걸 줘요. 세틀먼트들을. 그러니까 그때 동안 뭐든지 할 수 있는 거예요. 주가를. 그러니까 이 사람도 크립토 테크놀로지에 대해서 인지를 하고 있고, 지금 현재 이 사람이 실제 언급을 했죠. 미국 시장이 뒤처지고 있다. 미국 시장이 지금 뒤처지고 있다. 예. 크립토 그런 전자화폐 그런 기술, 그리고 다른 나라에 대해서 우리가 룰을 바꾸지 않으면 뒤처질 거다. 그렇게 되면 어떻게 되세요? 투자자는 빠져나가겠죠. 그리고 이런 또 쇼스퀴즈 나고 그러면은 또 투자자들이 점점 믿지 않고 빠져나가는 그런 게 되겠죠. 그러니까 어쨌든 간 하여튼 지금 그런 시장에 지금 미국에 그렇게 와 있고, 제가 봤을 땐 거의 이제 끝에 머리에 있지 않나. 예. 저는 기회라고 생각합니다. 미국 시장에 만약에 발전하려면은 그렇게 룰을 적용해야 되고, 더 타이트하게 레귤레이션 들어가야 되고, 크립토도 마찬가지고, 공매도 세력도 마찬가지고 해서 하여튼 지금 현재 이 사람도 개인 투자자가 이제 현재 예전에 뭐 몇십 년 전보다 저희가 이제 이 트레이딩 하는 앱 같은 것도 새로 생겨서 쉽게 거래가 가능하기 때문에 개인 투자자들의 그런 영향이 굉장히 지금 주식시장에 크다라고 이 사람도 인지를 하고 있어요. 그래서 이 규제가 제가 봤을 때는 하루빨리 되지 않을까. 좀 하여튼 그렇게 바랍니다. 근데 좀 스피드 있게 좀 이렇게 가는 그런 거를 좀 보여줄 것 같습니다. 지금 계속 SEC에서 지금 공매도 세력들이나 이런 은행들을 계속 크랙다운 하고 있습니다. 계속 지금 FBI가 아니고 누구예요? 다른 경찰 그쪽 사람들을 체포할 수 있는 그런 권한이 있는 그런 또 기관들과 같이 지금 계속 이렇게 조사를 하고 있기 때문에 지금 최근에 또 조그마한 헤지펀드를 일단은 잡았었습니다. 예. 그러니까 이렇게 큰 세력은 아직 돈이 얘네들이 좀 겁이 나서 그런지 아직은 큰 세력들은 얘네들이 지금 체포를 안 하고 있어요. 근데 조그마한 펀드 회사들을 이렇게 넣고 있습니다. 뭐 이제 그다음에 이제 파인 같은 것도 이제 차지를 하고요. 어쨌든 지금 다시 돌아가서 이제 다일루션 주식 희석이 없다. 그리고 게임스탑을 언급하면서 에펙스, DTC 클리어하우스 이거 질문하는 사람이 이제 그런 얘기를 하면 게임스탑을 언급하면서 이제 AMC의 이런 상황이 어떤가 뭐 이런 거 물어봤고요. 그래서 뭐 이제 아담 에런이 이제 우리는 5천억 주식이 풀린 상태고, 우리가 정확한 정보가 없어서 노 코멘트를 하겠다. 그러니까 이 사람도 아직 그 쉐어 주식을 카운트를 일단은 자기가 이제 투표한 것 갖고는 했겠지만은 이제 이 쉐어를 정확히 살려면은 쉐어 리콜을 해야 됩니다. 그래서 아마 그거는 아직은 계획이 없는 걸로 알고 있습니다. 하지만 우리는 이 상황을 지금 인지를 하고 있고, FTD 말씀했죠. FTD 주식도 알고 있다. AMC가 뉴욕 스탁 익스체인지 연락을 몇 번 했다고 해요. FTD 관련돼서 뭐 하여튼 그런 내용 그냥 짤막하게 그냥 끊었어요. 리테일 투자자가 갖고 있는 주식 수에 대해서 얘기를 했고, AMC가 지금 러셀 2000에 들어가 있고, 이제 1000에 이제 밸런스 이제 리밸런싱을 될 겁니다. 이번 주 금요일인가 다음 주 금요일라 그래요. 근데 어쨌든가 이 인덱스 펀드를 뺀다면은 개인 투자자들이 한 90%가 있지 않나 뭐 그렇게 얘기를 하는데, 이것도 마찬가지로 정확하게 살려면은 진짜 이 쉐어 리콜을 한번 쫙 해가지고 해야 되지 않을까 싶습니다. HYMC에 관한 질문했고요. HYMC는
좋은 회사라 생각하고 우리는 새로운 변화가 있을 거라고 언급했습니다. 그러니까 우리가 단순히 영화 회사가 아니고 이 사람의 이제 보는 관점이 이제 이 HYMC는 하나의 에셋이라고 생각한다. 투자의 하나의 에셋이라 생각하고 이 팬데믹이 있고 있는 상황 잠시만요. 잠시만요. 그거 인사. 안녕하세요. 안녕하세요 했어요? 자, 털친구 왔습니다. 잠시. 그래서 이제 HOMC는 아직 좋은 회사라고 이제 생각한다. 뭐 이렇게 얘기를 했고, 그래서 에셋이라 생각하고, 팬데믹 같은 이상의 이런 일이 있고 나서 단순히 영화관에만 투자하고 몰빵하는 게 아니고 다른 쪽으로 이제 다이버시피케이션을 하는 거죠. 여러분도 뭐 투자하실 때 뭐 AMC, 게임스탑 뭐 이렇게도 있지만은 또 다른 주식 막 이렇게 다이버시피케이션 하시는 또 분들, 테슬라라든지 뭐 아니면 은행 주제든지 막 이렇게 다이버시피케이션을 이렇게 투자를 하잖아요. 포트폴리오 만드는 것처럼 AMC도 그렇게 다이버시피케이션을 그런 걸 위해서 이렇게 HYMC를 하나의 에셋으로 생각해서 투자를 했다고 합니다. 그래가지고 이제 HYMC는 우리가 돈을 좀 더 내고 투자한 것보다 훨씬 더 값어치 있을 거라 생각하고 지금 현재 1,000억 정도의 투자 자금이 새로 생겼습니다. 그래서 그거를 또 우리가 새로 값어치를 낼 수 있는 곳에 또 있으면은 투자를 할 거다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 이러고 있다고요? 좀 오르나요? 뭐 많이는 오르지 않습니다. 그냥 한 70, 아직 뭐 1% 안 되고. 예, 어쨌든간 지금 뭐 그런 상황이고요. 그리고 하여튼 투자 자금이 생겼다는 거, 그러니까 다시 보면 투자 자금이 좀 1,000억 정도 생겼다는 거, HYMC 좋은 에셋이라 생각했다는 거, 더 이상 주식 희석 다일루션을 안 할 거라는 거, 하여튼 그런 내용이 제일 중요한 내용이 될 것 같고요. 뭐 그냥 뭐 직원들에 대해서 얘기를 했습니다. 뭐 직업을 살렸고, 뭐 급여도 올려줬다, 뭐 이렇게. AMC 상품에 대해서도 마지막에 얘기했고, 뭐 팝콘하고 옷 이런 거 말고 전자화폐, NFT 뭐 이런 거는 뭐 저번에 주주총회 때 주식 실적 발표 때 언급을 했던 내용 그냥 또 있습니다. 그래서 또어 망치 같은 거, 그래서 영화 관련된 그런 상품을 또 해서 AMC가 또 만들어서 팔지 않나 뭐 이런 얘기도 했습니다. 그래서 그리고 마지막에 경영진 보너스 페이는 없을 거라 이렇게 얘기했습니다. 왜냐면 경영진 또 보너스 페이가 있느냐 마냐 뭐 이런 것 때문에 뭐 사람들이 좀 의견이 옥신각신했는데, 하여튼 그런 거 이제 또 따로 엑스트라로 이제 경영진한테 페이 해주는 건 없을 거라고 그냥 이렇게 얘기가 했던 것 같습니다. 하여튼 그렇게 해서 마무리가 될 것 같아요. 그래서 뭐 딱히 나온 내용은 지금 없는 것 같고요. 그래서 AMC가 지금 장 후반에 좀 오르고 있네요. 좀 오르는데 뭐 왔다리 갔다리 하네요. 그래서 내일 마녀의 날입니다. 그래서 내일 마녀의 날이고 옵션이 엄청나게 걸려 있다고 해요. 그래서 내일에 좀 오르는 그런 게 보여지지 않을까. 근데 오르는 속도가 좀 클 것 같아요. 상승 폭이. 그리고 그 다음 주도 또 계속 오르는 그런 모습을 보여줄 거라고 지금 저도 들었거든요. 그래서 지금 한번 보자고요. 예, 지금 하여튼 AMC가 지금 오르고 있는 상황인 것 같긴 한데, 지금 AMC가 지금 이게 보시면은 사실상 지금 계속 되게 천천히 이게 되게 누르고 있는 그런 느낌이 들거든요. 그래서 차트를 이렇게 보시면은 이 밑에 바닥이 아니에요. 계속 이 바닥을 지금 차트 올라가는 게 바닥을 찍고 9불 79대 9불 67대 요때 바닥을 찍고 오르고 빼고 오르고 빼고 오르고 빼고를 계속 하면서 이 라인을 그리고 있습니다. 요 라인을 벗어나지 않고 있어요. 예. 그래서 또 내일 오르겠죠. 그리고 좀 빠졌다 또 오를 수도 있고, 근데 그게 이제 좀 점점 이번 달 말로 가면서 이제 쪼여오고 있다. 왜냐 FTD도 많이 있고, 그리고 저는 하여튼 요런 모습을 좀 보여줬으면 합니다. 지금 1월달 같은 느낌이 나긴 하는데, 한번 좀 크게 한번 올려주고 빠졌다가 또 크게 이런 식으로 좀 가는 패턴이 좀 있으면 정말 스퀴즈에 이제 다가오고 있다, 약간 그렇게 볼 것 같은데, 하여튼 보고요. 하여튼 내일 아침이든 하여튼 그렇게 방송 한번 내서 제가 한번 내일 다시 방송을 하도록 하고요. 지금 딱히 뭐 나온 뉴스는 없는 것 같습니다. 예.
기관들이 30-40% 소유하고 있습니다. 맞아요. 그러니까 이거를 진짜 제대로 하려면요. 예. 진짜 제대로 하려면, 그러니까 저는 솔직히 그렇게 생각해요. 그러니까 이걸 잠시만 제가 정리해서 보여드릴게요. 기관이 35% 있습니다. 여기서 보면 뱅가드 있고 블랙락도 있고. 그래서 지금 이게 3월달 말 기준 리포트로 나온 거고, 아직까지도 그러니까 기관까지 포함하면은, 그러면 만약에 개인 투자자들이 90%면 기관까지 포함하면은 120 넘는 거예요. 그냥 이게 말이 안 되는 거예요. 이게 사실상 이거는 말이 안 돼. 그러니까 그 신데릭 쉐어 지금 언급을 뭐 이렇게 딱히, 왜냐면 이 사람이 이 미국은요, 뭐 한국도 그럴 수 있지만 미국은 더 심합니다. 미국은 저는 이제 애니메이션 산업에서 일을 하지만, 애니메이션 산업도 마찬가지로 뭐 장난감 같은 거 관련된 거, 뭐 그냥 진짜 돈이나 관련된 모든 것들은 그냥 싹 다 그냥 고소해요. 그냥 디즈니가 뭐, 야, 너 장난감 그거 우리랑 좀 비슷하게 만들었는데, 야, 너 고소해버릴 거야. 그러면서 그 회사를 쫄쫄 망하게, 약간 캐시를 태우게끔 만듭니다. 예. 그러니까 지금 이 에담 메론도 이 사장으로서 이 지금 공매도 세력들이나, 왜냐면 이 오버스탁, 제가 오버스탁에 관련된 내용도 제가 만들었었는데요. 오버스탁 CEO가 그렇게 고소를 진짜 밥 먹듯이 당했다고 합니다. 막 진짜 엄청나게 얘기를 해요. 그러니까 요 얘기를 제가 이 영상을 좀 못 보신 분들은 꼭 보시기 바랍니다. 예, 오버스탁 배당금. 이 오버스탁이 이 CEO가 한 18년 정도 걸렸다고 해요. 13년인가 18년, 그러니까 10년 넘게 이 공매도 세력에게 당했었고, 오버스탁도 이 공매도 세력의 타겟이 된 이유는 아무래도 아마존하고 골드만삭스 아시죠? 이 골드만삭스가 보통 이제 공매도 세력들에게 주식을 빌려주는데, 그렇게 팀업을 해서 이 자기네들이 그냥 결과적으로 자기네들 그냥 이 밥줄을 이제 밥줄이 이제 아마존 같은 이커머스를 하니까 오버스탁이 밥줄을 이제 끊어버리려고 하는 거죠. 근데 이제 공격을 해서 엄청나게 피해를 봤는데, 이 사람이 나중에 10몇 년 이후에 발견해가지고 이제 하는 방법이 뭐였냐? 이 배당금을 발표하는데 디지털 배당금을 발표합니다. 그래서 이분이 다른 또 인터뷰에서도 그 얘기를 해요. 게임스타 AMC 주주분들을 위해서 해줄 수 있는 말이 무엇이냐? 그때 이제 여기 알프런 버스턴이라는 이분이 또 설명을 합니다. 이분이 이제 이분도 이제 AMC 주주시고요. 예, AMC 주주시고 굉장히 열정적인 분입니다. 이 사람은 옛날에 이런 트레이더 쪽으로 일을 하셨다고도 해요. 근데 이제 어쨌든간 이제 이분이 이 AMC 이게 패트릭 인터뷰, 이거 패트릭 인터뷰 센서 됐다는 거고, 이 패트릭 인터뷰가 지금 이게 이 사람이 인터뷰를 했는데 그게 지금 유튜브가 센서를 했다고 합니다. 예. 그 내용을 제가 저번에 한번 찍었나? 예, 제가 한번 다시 볼게요. 근데 예, 이분이 이제 다시 또 두 번째 하면서 이 게임스타 AMC 그 주주분들에게 해줄 수 있는 게, 주주분이 아니고 사장들에게 해줄 수 있는 게 뭐냐 했더니 이 전자 배당금을 하라고 얘기를 했어요. 예. 그래서 전자 배당금을 지금 현재 게임스탑은 준비를 하고 있어요. 그래서 게임스탑은 뭐 언급을 할 필요가 없는데, AMC 같은 경우는 그래도 좀 시간이 걸 것 같습니다. 예. 근데 어쨌든간 지금 결과적으로 AMC가 풀린 이 플로트가 지금 엄청나게 많죠. 이 쉐어 아웃스탠딩이 500밀리언이 되고, 게임스탑은 이거에 한 10배 아래 이제 좀 적습니다. 이거보다. 그래서 공매도가 아무래도 AMC가 그렇게 많이 쳐졌으면 더 많이 쳐졌겠고요. 그래서 하여튼간 그래서 하여튼 게임스탑은 이미 일단 하여튼 이제 배당금은 발표를 할 수 있는 기회는 있습니다. 그래서 그냥 버튼 하나만 누르면 돼요. 이 사람들은 천천히 준비할 겁니다. 자기네들 그런 상황들 봐가면서 이게 굉장히 조심스러울 거예요. 자기네들도. 자, 하여튼간 지금 이제 오늘 이렇게 또 주주총회에 대해서 알아봤고요. 자, 그래가지고 이제 내일 내마녀의 날입니다. 중요한 날이고요. 지금 AMC가 지금 이것도 아까 봤는데 이 바로레이트이 이거는 이제 이 브로커만 가지고만 얘기하는 겁니다. 뭐 다 그렇다는 거 아니에요. 이
지금 이 인터랙티브 브로커라고, 이 미국에 있는 인터랙티브 브로커라고, 그 브로커에서만 이제 있는 건데, AMC가 주가가 주가가 아니고 이제 이 주식을 빌릴 수 있는 그 바로 레이시라고 하죠. 예, 그게 8%까지 떨어졌는데 다시 또 급등을 하고 있습니다. 예, 이렇게 요거는 제가 저번에도 예상했어요. 이게 이게 바로 레이시, 이게 빌릴 수 있는 그 한도, 레이시 이게 많이 빠졌는데 다시 올라갈 수 있는 그게 있다. 그래서 지금 계속 다시 좀 올라가고 있는, 상승하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 게임스타, AMC 둘 다. 하여튼 지금 내일 그 이제 쿼드루플 위칭데이입니다. 그래서 엄청나게 그 등락폭이 클 거라고 예상하는데, 일단은 올라가는 걸로 예상을 하고 있다고 저도 들었고요. 그리고 하여튼 이제 내일 아침에 한번 또 제가 또 라이브 방송 켜서 또 다시 그때 같이 보면서 공유를 하도록 하겠습니다. 지금 AMC 이거는 4시간 전에 올라온 건데 여기서도 지금 이렇게 이자율도 좀 오르고 있고요. 22%, 22.8 정도 되고 있습니다. 그래서 하여튼 아직까지도 계속 아까도 보여줬다시피 이제 뱅크 오브 아메리카라든지 이렇게 지금 은행 쪽에서도 이렇게 쇼트를 지금 치고 있는 상황이고요. 그래서 이게 지금 뭐 여기서 보시면 지금 제일 큰 게 사스코 하나, 시타델 두 번째, 골드만삭스, 그룹 1, 어쩌고 저쩌고 캐피털, 뱅크 오브 아메리카 있고요. 그러니까 제일 큰 세력이 이렇게 세 세력입니다. 예, 사스코 하나, 시타델. 예, 그러니까 시타델만 욕할 게 아니에요. 사스코 하나라고 이 세력도 엄청나게 큰 세력입니다. 이 풋 포지션 같은 것도 좀 크게 이렇게 베팅하는 사람들이, 헤지펀드에서 시타델도 시타델이지만 얘가 제일 하여튼 크게 노는 애들입니다. 예, 하여튼 그렇게 오늘은 이렇게 설명을 드릴 수 있고요. 그래서 예, 하여튼 오늘은 여기까지 하도록 하고, 또 와주신 라이브 방송 와주신 모든 분들 감사합니다. 예, 내일 아침에 뵙겠습니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다.